Hi everyone, welcome to week 5, and this is a recorded Zoom meeting. I'm sorry because I'm not available in person. I hope you all are doing just fine and okay. And today we will talk about how to translate nonfiction. Yep, yeah. In week 5, we talk about translating nonfiction text. Okay, this is taken from one of the articles posted on Medium. I think this article is really interesting, so I think I'm gonna share it with you all. The the article is talking about how to do the translations, and then s- the writer actually said that some people prefer translating non-fiction than fiction, since the content is factual, and just the tone can be more constant throughout, especially when relaying certain technical terms. Jadi seperti yang sudah kita pernah bahas di dalam kelas juga di pertemuan sebelumnya, kadang-kadang orang itu bakalan berpikir lebih nyaman menerjemahkan teks non fiksi ya daripada fiksi. Karena kalau fiksi kita harus memikirkan tone-nya, kita harus memikirkan gaya bahasanya, gaya sastranya dan sebagainya. Kalau yang non fiction ya lebih jelas saja begitu katanya. That being said, nonfiction sure has its own set of challenges. Ternyata punya tantangan juga ya. Si nonfiction content proposed to contain more accurate information. Translated content has to be very precise and error-free to avoid relaying any mistruth which may result in detrimental outcomes. Jadi ternyata tantangan dari menerjemahkan nonfiction adalah kita harus hati-hati dalam menyajikan fakta. Karena kalau non-fiction berarti semuanya adalah tentang fakta kan. Jadi kita harus konfirmasi fakta berkali-kali untuk memastikan apa yang kita terjemahkan ini adalah hal yang benar adanya. Next, masih dari artikel yang sama. Translating fiction and non-fiction are both challenging, and we would be hard pressed to say that one is easier over the other. In both fiction and nonfiction, the translator bears the responsibility of ensuring that the creative flair of the original writer is expressed through proper research, sensitivity to words, and context, all without injecting their personal opinions. Ultimately, the ease and preference over the content type lie in the hands of the translator and where his or her comfort level and expertise is. Jadi sebenarnya menerjemahkan teks fiksi maupun non-fiksi itu sama-sama susah. Jadi susah untuk kalau seseorang bilang dia lebih enak non-fiction, ya lebih enak fiction karena dua-duanya susah. Walaupun kebanyakan bilang lebih enak non-fiction tadi ya. Ini penerjemah itu bertanggung jawab sekali untuk menjaga originalitas penulis awalnya ya dan kreativitas penulis awal karena kita menerjemahkan ide orang. Jadi kita harus sangat sensitif terhadap pemilihan kata dan juga konteks tanpa memasukkan opini pribadi kita dalam pekerjaan-pekerjaan terjemahan yang kita lakukan. Jadi semuanya kembali lagi ke si penerjemahnya. Okay, here is another thing that we can learn from. It's a There's a very I came across a really interesting website talking about translation. It's bubbletranslations.com, and we're gonna talk about it a little bit together. In anthropology, color theory shows us just how complex understanding a different culture can be.
when it has different established ways for communicating the fundamentals of the world around us. Jadi dalam disiplin ilmu antropologi ada yang namanya teori warna. Teori warna tuh menunjukkan bagaimana kompleks sekali perbedaan budaya, bagaimana perbedaan budaya yang sudah betul-betul jadi di negara masing-masing itu susah untuk dikomunikasikan ke negara yang lain. Basic color terms. The Universality and Evolution 1969 by Brent Berlin and Paul K. posits there are 7 levels to how all cultures around the world interpret and name colors. Ada 6 level cara uh, semua atau banyak budaya di dunia itu menginterpretasikan dan memberi nama warna. Stage 1 language only have words for black and white. Level satunya itu hanya punya kata hitam dan putih atau gelap dan terang. Whereas stage 8 language dan di level 8 such as English seperti kebudayaan dengan bahasa Inggris have 8 or more basic color terms. Punya 8 atau lebih uh, warna dasar, terminologi warna dasar begitu. Jadi warna dasar itu bukan hanya hitam putih tapi ada yang lain lagi yang banyak. Sekarang bayangkan, anthropologists newly discovered culture would communicate. What if anthropologists want to say that they wanted someone to pass them the red bucket out of a collection of blue buckets? How could they do this without immense confusion and patience? How do you define colors to people whose own language lack a concept for more than a limited number of them? Jadi maksudnya adalah bagaimana kita melakukan penerjemahan itu dari satu teks dengan budaya yang berbeda yang memiliki konsep warna yang banyak, kita terjemahkan ke negara dengan konsep warna yang sedikit. Itu bakalan menimbulkan confusion atau kebingungan. This difficulty extends to cultures we're more familiar with. Imagine translating non-fiction work about ancient religious customs in Japan to Western audience. Jadi contoh lainnya adalah menerjemahkan non-fiksi um, tentang budaya Jepang. Jadi kayak budaya Jepang, agamanya yang kuno diterjemahkan ke konsep Western audience, para pembaca Barat. While it might be interesting to learn more, there will be a significant barrier to understanding due to the customs, local traditions, and knowledge gaps we have of this area. Jadi bakalan seru, tapi juga bakalan menantang karena saking bedanya budaya Jepang dengan budaya Barat. Bagaimana Jepang punya kepercayaan yang sangat beda sekali dan sangat asing bagi orang-orang di barat sana. It's like trying to understand and speak a language fluently using just a standard phrase book. Jadi bagaikan berbicara dengan fasih menggunakan buku standar. Itu ya. Makanya dari kemarin-kemarin saya selalu bilang translating is not only about the language, it's also about the culture. Because culture is language. Language is culture. Itu ya. Amazon Crossing. Jadi kalau ada yang tahu Amazon itu salah satu perusahaan paling besar, perusahaan penjual buku juga yang di US. Amazon Crossing on Publishing House is now the largest fiction translation house in the US. Jadi dia perusahaan translation yang besar, but says most non-fiction books are too culturally specific to be interest internationally. Jadi bahkan si Amazon saja bilang buku-buku non-fiksi yang terlalu spesifik budayanya itu agak susah buat menembus pasar pasar internasional kayak pembaca internasional. Now, cross-cultural nonfiction is more easily translated. Things like product manuals, restaurant menus,
even website. But when you get into nitty-gritty of a country's unique culture, things get a bit more thorny. First of all, with nonfiction, translators often have to fact check the work they are translating to, avoid printing mistruth. This only get more difficult when events in the book are not recent. Fiction has need for fact checking. Fiction has no need for fact checking. Jadi kalau tulis fiksi tidak butuh pengecekan fakta ya. So the bulk of the task for translation is to simply find elegant and accurate ways to translate word. Jadi tugasnya adalah mencari kata-kata indah yang cocok untuk menerjemahkan karya sastra. Tapi kalau non-fiction itu tentang fakta, jadi harus dicek dulu faktanya. Present concepts into target market language. Secondly, the press that and perhaps most pressingly, the niche cultural and subcultural practice which make up non-fiction works are often untranslatable, or at least a reader won't have the best line of knowledge to understand the nuance of a cultural practice. Contohnya, for instance, consider the vast difference between the approach to individualism across cultures. Kita bicara tentang konsep individualisme sekarang. Western and Eastern culture have wide cultural differences. America and Japan are polar opposite on the subject. The sentence is a real individual in the US would be considered a compliment in a culture that celebrates individuality, uniqueness, and the pursuit of happiness. Ya, jadi kalau orang bilang she's a real individual, itu adalah sebuah pujian. Karena di US itu, di barat sana itu, konsep individualisme itu diagung-agungkan daripada yang lainnya. Tapi tidak seperti itu kalau di timur, ya kan? In Japan, this sentence would be prone upon the idea of sticking out and not valuing collectivism. Karena di timur itu kita memiliki konsep collectivism. Kita lebih ke collectivism daripada individualism. Kita lebih harus gotong royong, rame-rame, banyak-banyak daripada sendiri gitu. So not valuing collectivism above the self might be considered shameful and an unappealing attribute. The words are the same, but the context is different, and it speaks to a concept that goes beyond raw translation. How then could an American nonfiction self-help book around expressing your personality be effectively translated into Japanese? At the very least, the translators would be faced with a huge challenge. Jadi itu. Jadi contohnya kamu adalah seorang penerjemah di sebuah perusahaan sedang menerjemahkan buku self-development dengan tema individualisme, tapi kamu orang Jepang. Orang Jepang tidak suka individualisme, sukanya kolektivisme, contohnya. Nah, bagaimana tetap menerjemahkan isi buku yang positif ini, walaupun sudah kelihatan sangat negatif dari pihak orang Timur. Kalau orang Barat melihat individu itu positif, tapi Timur melihat itu negatif. Oke, itu tadi beberapa hal-hal yang dapat didiskusikan yang menjadi tantangan ataupun pemikiran-pemikiran dan pertimbangan-pertimbangan dalam menerjemahkan non-fiction. For next week, we will talk about, we will have writing practice. I will think about it. And if it's writing practice, then I think we need real time, like live Zoom meetings. I hope next week we can have that. Yeah. Okay. Don't forget to write the comment. It should be 100 words minimum of a reflections about today's topic. Okay, in the comment. Ya, jangan lupa tulis 100 kata minimal di kolom komentar berupa refleksi tentang topik hari ini. Okay, thank you all for coming virtually. And
I will see you next time. Thank you.